Dear folks, take your grammar book. It's in the page number 606, 608. What we are going to do is the continuation of the idiom and phrases. So far we have seen 43 idioms and phrases. Now we are going for 44th idiom and phrase. Is put forward. What do you mean by put forward? Say your ideas. Please put forward your ideas. They say the company asks their employees to put forward their suggestions, their ideas. The company asks them to tell. So put forward means telling. Put the screw on. 45. It is compelling. Put the screw on. I put the screw on my friend to change him from vegetarian to non-vegetarian. So put the screw on means compel somebody to do something. As you have seen, my dear friend, you see a verb and you see a preposition. Next coming here, 46, put two and two together. Put two and two together means very calculative. My father is a person who puts two to two together. So he is very calculative person. He sees this and that. He puts two and two together. 47. Pick up a quarrel. Start a fight. Pick up a quarrel. Start a fight. Oh, we shouldn't pick up a quarrel with the neighbors. We shouldn't put up a quarrel with the neighbors. So pick up. Sorry, we shouldn't pick up. Pick up a quarrel means to start a fight. 48. Pick out. Select. The cricket board picked out. Select. Picked out the best players for the team. 49 is pick up, is gaining the lost. Pick up means already you have lost something, you are trying to gain something more. Last year I lost 10 lakh in the business, but I am picking up my losses. So last year I lost 10 lakh, now I am picking up my business. Put up with, adjust. 50. In Chennai we have to put up with a lot of problems like water problem, electricity problem. So put up with means you have to adjust. 51. Put his hand in his pocket. What do you mean by that? Helping the poor. Whenever people come to get help from him, he puts his hand in his pocket. Put your hand in your pocket means what? You are trying to help somebody. 52. Put off. Postpone. The match is put off due to rain. Put out. 53. Fire extinguishers. Put out the fire. Extinguisher means what? You see in theaters or movie theaters you can find the machines. When you press, water comes out and to off the fire. So fire extinguishers, they are called fire extinguishers. Put out the fire. Put to death, kill. The wife was put to death cause of husband's drinking habits. She was put to death means she was killed. Quite likely. 55, quite likely. What is the mistake here? Anybody? Yes, Q-U-I-T-E, not Q-U-I-E-T, Q-U-I-T-E, it is wrongly written. Quite likely means it is possibilities are more. It is quite likely that he will be transferred. Quite likely means there are a lot of chances, quite likely. 56, read between the lines, the hidden truth. His talk shouldn't be read between the lines. So you should not find some other meaning in what he speaks. Read between the lines means something is there when he spoke. So you should not read between the lines of his talk. 57, right hand man means what? A trusted helper. A fellow who you can trust. I am a right hand man for my MD, managing director. I am the very confident person. 58, rising to the occasion, taking the responsibilities. Indians rose to the occasion during the time of Indo-China War when 1960, I think 64 or 62, Indo-China War. Indians rose to the occasion, everybody joined together. There was a nationalistic spirit. 59, round the clock means full time, round the clock. He works round the clock for his family. 24 hours he works for his family. 60, rubbed shoulders means friendliness. Rubbed shoulders means he is always moving with somebody. So he has rubbed shoulders with all the people when he was a politician. When he was a politician, he was very famous and popular person. 61, run out means time over. Our contract ran out. It is over. Run away with means house robbers. Run away with.
The burglars, what do you mean by burglars? The fellows who enter the house and steal. Ran away with the stolen jewels. They have taken the jewels outside. Run away, not being responsible. The head of the family ran away from the home because of unemployment. Ran away means getting out of certain responsibilities. Number 64. Run into means getting into trouble. Our family ran into debts. Ran into debts. Debts means what? You have to own somebody, you have borrowed money and you have to pay back. Run out, run into. Run into means getting into trouble. Run a risk, high chances of suffering. You run a risk of catching fever if you walk in the rain. So if you walk in the rain, you get a chance of run a risk, means you get a lot of chance of getting fever. Safe and sound means very secure. The jewels will be safe and sound in the bank lockers. See eye to eye means what? In agreement. They see eye to eye with the CM for BPO companies. Eye to eye means what? You are in good understanding. The husband and wife see eye to eye means they are loving. They don't have any problem. 68. Set apart means allot. We should set apart a portion of our income for the emergency needs. 69. Set up means started. Yes, set up his own business. Set off means started. The train set off exactly at 5 p.m. Settled down means leading a peaceful and happy life. Many Indians have settled down in America. They have well settled in America. Shake in one's shoes means shivering because of fear. The thief shook in his shoes when he saw the police. He was shivering. Shut down means close. The power supply was shut down. Shake hands with means be friendly with. We should shake hands with our criticizers. What do you mean by criticizers? Criticizers. What do you mean by that? The fellows who always try to find fault with you. 75. Sitting on the fence means cannot making a decision. Sitting on the fence means you don't know whether to take this decision or that decision. India was sitting on the fence either to support America or Russia. Sixes and sevens means confused. 76. The debates ends with sixes and sevens means the debate, the argument ended with confusion. Smell a rat means what? You are doubting something. The thief smelt a rat when the police surrounded him. Smell a rat means he is getting suspicious. Speak out means open your heart and speak. The students spoke out their problems to their counselors. Speak from one's heart means true speech coming from your heart. The bride spoke from her heart to her husband. Bride means the girl who is getting married. She spoke to her would-be husband. Okay, speaks volumes of means a lot of proof. Speak volumes of. India software development speaks volumes of Indians' hard work. Speaks volume of means a proof. Spread like a wildfire means the news spread fast. The rumor of the leader's death spread like a wildfire. Spur of the moment. What do you mean by spur of the moment? Immediate. I can't take a decision at the spur of the moment. Spur of the moment means immediately. I can't take a decision. Spur of the moment means immediately. Stand out means special identification. Stand out. Gandhiji stood out among other leaders because of his simplicity. So stand out. He stands out in the crowd means what? He is tall. So he stands out. He is very tall compared to others. So different. Stand by means supporting. Stand by. Indians will be powerful if they stand by one another. Stand by means supporting each other. Stand by. Stand on ceremony. Ceremony means what? Functions. Following the custom. Stand on ceremony. Husband and wife need not stand on ceremony in their life. Husband and wife, there is no need to have any formalities. Stood to his guns means adamant. Father advised him, but he stood to his guns means he is very adamant. Strained every nerve. 87. Giving 100% effort. Strained every nerve. He strained every nerve to get first rank in the +2 examination. Strained every nerve means he tried very hard. Struck down means attack. 88. His grandmother was struck down due to stroke. She was attacked. Strike off means cancel. My name was struck off from the list in the notice board. Struck off means cancel. Struck 90. Struck by means attack. The youth were struck by his speech. Very attracted. Struck by. Stick to means don't change, not changing. I am sticking to the same job for the last 3 years. I am sticking for the same job for the last 3 years. Stir up honest
Hornet's nest means what? Very important. See, confuse others. Stir means what? You are just mixing. Hornet's nest means what? Something. The nest. He had done an interreligious marriage and stirred up a hornet's nest in the village. Take a leaf out of his book means what? Take a leaf out of his book means others gaining from his talents. Take a leaf out of his book means others are gaining from his talents. He lived his life by taking a leaf out of his book. Next, take him to task. 94. Shout at him. The father took his son to task for spending the money lavishly. Take him to task means shouting at somebody. Take the chair means lead. You take the chair means you are trying to lead somebody, people. He took the chair immediately after his father's death. Take the chair means taking the responsibility. 96. Take to heels means run. Heel means lower part of the leg. When the followers questioned, the leader took to their heels, took to his heels. 97. Teach one lesson means punish. India taught Pakistan a lesson in Kargil war. So India taught a lesson. Take an opportunity means what? Make use of a chance. The farmers took the opportunity of government concession. So take opportunity of government concession. 99. Take part means participate. They took part in the debate. Take on. 100. Interest in. We should take an interest in learning many language. Take an interest in means you are showing certain interest. Take no notice means don't bother. Take no notice of minor irritants in your life. Take no notice. Take over means talk over. Talk over means you discuss. The spouses talked over their problems. Spouses means what? Husband and wife, they talked over their problems. Take place means started. The first Olympics took place in Athens. Take advantage of means made use of. The MNCs took advantage of the government policies. 105. Take by surprise means give a surprise. They took us by surprise for selecting him as the Prime Minister. 106. Take care of means help. The youth should take care of the old people. 107. Take into account means consider. We should take into account of the importance of exercising. 108. Take up the cudgels for. Justify. They took the cudgels for the Prime Minister. Take up the cudgels for means you are justifying. You are proving what you have done is right. The first sight means first preference. Okay. Through thick and thin. Okay. Through thick and thin means what? Through bad and good times. Through thick and thin. Sita stood with Rama. Through thick and thin means Sita was with Rama during the tough times. Throw away means cheap price. He purchased the vegetables at throwaway price. He purchased the vegetables at a very cheap price. Throw cold water. Threw cold water on means what? Discourage. My friends threw cold water on my business idea. Throw cold water on his scheme. My boss threw cold water on my scheme. Throw up. Throw up means resign. The government threw up his post. Throw up means resign or give up. Okay, my dear friends, now you have seen so many words. Now I just request, can you form few sentences using this? Okay, let us start with one. What do you mean by put forward, everybody? What do you mean by put forward? Saying your ideas. What do you mean by put the screw on? You are compelling somebody. What do you mean by put two together? Very calculative. What do you mean by pick up a quarrel? Start a fight. Pick out. Select. What do you mean by pick up? Gaining the lost. Pick up with. Adjust. What do you mean by put his hands in his pocket? Helping the poor. Put off. Postpone. What do you mean by put off once again? Off. Put to death. Kill. Quite likely. Possibilities are more. 56. Read between the lines. Hidden truth. Whatever he speaks, is there any other matter? Right hand man. A trusted hand. Rising to the occasion. Taking the responsibilities. Round the clock. Full time. Rubbed shoulders. Friendliness. Run out. Time over. Run away with. Ran out. Run away. Run into. Getting into Run problems. a risk. High chances of High. suffering. Safe and sound.
Secured. Safe and sound. See eye to eye. In English. Set apart. Allotted. Set up. Start. Set off. Started. Settle down. Leading a satisfied Shake in one's shoes. Sharing. because of fear. Shut down. Close. Shake hands with. Be Be friendly. friendly with. Sitting on the fence. Cannot make a Sixes and sevens. confused. Smell a rat. Doubt Speak on. out. Open your heart. Speak from one's heart. Truthful speech. Speak volumes of. Spread like wildfire. Spur of the moment. Immediate. Stand out. Special. Stand by. Stood on ceremonies. Following. Stood to his guns. Strained every nerve. Giving. Struck down. Strike off. Struck by. Stick to. Stir up a hornet's nest. Take a leaf out of his book. Take him to task. Take the chair. Take to heels. Teach one lesson. Take opportunity. Take part. Take an interest in. Take no notice. Talk over. Take place. Take advantage of. Take by surprise. Take care of. Take into account. Consider. The first sight. Okay. Thick and thin. Through thick and thin. Throw away. Okay. See, these are the vocabularies which, not vocabularies, in fact, Idioms. ஸோ நண்பர்களே, எங்களுடைய ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 606, 608. இது உங்களை இடியம் என்று சொல்லக்கூடிய மரபு வார்த்தையினுடைய தொடர்ச்சி. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெயர்ச்சொல், ஒரு வினைச்சொல்லும் பக்கத்துல ஒரு முன்னிடை சொல்லும் இருக்கிறது. இரண்டும் சேர்ந்து ஒரு இடியமாக வருகிறது. புட் ஃபார்வர்ட் என்றால் என்ன? உன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லுது. புட் ஃபார்வர்ட். The company asked the employees to put forward their suggestions. நிறுவனம் தன்னுடைய வேலையாட்களினுடைய கருத்தை சொல்லுமாறு கேட்டுக்கொண்டது. Put the screw on என்றால் ஒருத்தரை வற்புறுத்தி சொல்லுவது. Put the screw on. அடுத்து I put the screw on my friend to change it from vegetarian to non-vegetarian. நண்பன் அசைவத்திலிருந்து அசைவத்துக்கு மாறுவதற்காக நான் வற்புறுத்தினேன். Put two together என்றால் என்ன? ரெண்டு நண்டையும் ஒன்றா சேர்த்துக் கொள்ளுனா ரொம்ப 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 திட்டமிடக்கூடிய ஒரு மனிதர். My father is a person who puts two together. என் தந்தையார் ரொம்பவும் எச்சரிக்கை உணர்வுடன் இருக்கக்கூடியவர், ரொம்ப திறமசாலி. பிக்கப் ஐ கார்னர் என்றால் ஒரு சண்டையை ஆரம்பிக்கும். பிக்கப் ஐ கார்னர் வித் நெய்பர்ஸ், நாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களுடன் சண்டையிட ஆரம்பிக்க கூடாது. பிக் அவுட் என்றால் தேர்ந்தெடுத்த. கிரிக்கெட் போல் பிக் அவுட் த பெஸ்ட் பிளேஸ் ஃபார் டீம் ஃபார் த டீம். கிரிக்கெட் குழுவினர் சிறந்த அணியை தேர்ந்தெடுத்தார்கள். அடுத்ததாக பிக்கப் என்றால் கெய்னிங் த லாஸ்ட், இழந்ததை மீட்பது. Last year I lost 10 lakh in the business, but now I am picking up my losses. போன ஆண்டு நான் 10 லட்சம் ரூபாய் வியாபாரத்தில் இழந்தேன், இப்பொழுது அதை மீட்டு கொண்டிருந்தேன். பிக்கப் வித் என்றால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போவது. In Chennai we have to pick up with a lot of problems. சென்னையிலே பல பிரச்சனைகளை நாம் சகித்துக் கொள்ள வேண்டும். பிக்கப் வித் என்றால் சகித்துக் கொள்வது. புட்டு சான்ஸ் இன் பாக்கெட் என்றால் என்ன? பாக்கெட்டில் கையை பற்றானா உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது. whenever people come to get help from him, he puts his hand in his pocket. மற்றவர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் பணம் வேண்டும் என்று அவனிடம் கேட்டு வருகிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் தன் பணத்தை பையில் இருந்து கொடுக்கிறான். புட் ஆஃப் என்றால் தள்ளி போடுதல். The match is put off due to rain. மழையின் காரணமாக அந்த போட்டி தள்ளி வைக்கப்பட்டது. புட் அவுட் என்றால் அணைத்து விடு. ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர்ஸ் புட் அவுட் த ஃபயர். நெருப்பு அணைக்கக்கூடிய அந்த இயந்திரங்கள் நெருப்பை அணைத்து விட்டது. புட் டு டெத் என்றால் கொன்று விடு. The wife was put to death because of husband's drinking habits. கணவனுடைய குடிப்பழக்கத்தின் காரணமாக மனைவி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொல்லப்பட்டால். quite likely என்றால் அதிகமாக நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. It is quite likely that he will be transferred. அவன் வேலை மாற்றம் செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மை கூடிய விரைவில் நடைபெற போகிறது. Read between the lines என்றால் என்ன? அதில் மறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு வேறு அர்த்தங்கள். His talk shouldn't be read between the lines. அவர் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு மறு அர்த்தத்தை நாம் பார்க்கக்கூடாது. ரைட் ஹேண்ட் மேன் என்றால் என்ன? நம்பிக்கையான ஒரு உதவி செய்யக்கூடியவர். I am a right hand man for my MD. என்னுடைய மேல் அதிகாரிகளுக்கு நான் ஒரு வலதுகரமாக நம்பிக்கைக்குரியவராக இருக்கிறேன். ரைசிங் டு த அக்கேஷன் என்றால் என்ன? பொருட்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த நேரம். இந்தியன்ஸ் ரோஸ் டு த அக்கேஷன் during the time of Indo-China War. இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் போர் நடந்த பொழுது இந்தியர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக அந்த பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ரவுண்ட் த கிளாக் என்றால் முழு நேரம். He works round the clock for his family. அவன் குடும்பத்துக்காக 24 மணி நேரம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான்.
ரப்டு ஷோல்டர்ஸ் என்றால் என்ன? தோளோடு தோள் உரசி கொண்டிருப்பது என்பது நட்புடன் பழகுதல் என்ற அர்த்தம். Yes, rubbed shoulders with all the people when he was a politician. அவன் ஒரு அரசியல்வாதியாக இருக்கும் பொழுது அனைத்து தரப்பு மக்களிடமும் அன்பாக பழகக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றான். ரன் அவுட் என்றால் என்ன? நேரம் காலம் போய்விட்டது. அவர் கான்ட்ராக்ட் ரன் அவுட், நம்மளுடைய ஒப்பந்தம் முடிவடைந்து விட்டது. ரன் அவே வித் என்றால் என்ன? வீட்டு திருடர்கள். The burglars ran away with the stolen jewels. அந்த திருட்டு வீட்டில் புகுந்து திருடக்கூடியவர்கள் நகையுடன் ஓடிவிட்டார்கள். ரன் அவே என்றால் பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருத்தல். The head of the family ran away from his home because of the unemployment. வேலை இல்லாத காரணத்தினாலே அந்த வீட்டினுடைய குடும்ப தலைவர் வீட்டை விட்டு ஓடிவிட்டார். ரன் இன்டு என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளை சிக்கிக் கொள்வது. ஃபேமிலி ரன் இன்டு டெப்ட்ஸ். என்னுடைய குடும்பம் கடனிலே மாட்டிக்கொண்டது. டெப்ட்ஸ் என்றால் கடன். ரன் ரிஸ்க் என்றால் என்ன? அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது துயரப்படுவதற்கும் துன்பப்படுவதற்கும். You run a risk of catching fever if you walk in the rain. நீ மழையிலே நடந்தால் உனக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது காய்ச்சல் பெறுவதற்காக. சேஃப் அண்ட் சவுண்ட் என்றால் என்ன? ரொம்ப பாதுகாப்பானது. Jewels will be safe and sound in the bank box. வங்கி லாக்கரிலே நகைகளை வைத்தால் அது பத்திரமாக இருக்கும். See eye to eye என்றால் என்ன? கண்ணுடன் கண்ணு பார்ப்பது என்பது ஒரு மன ரீதியாக ஒப்புதலான நிலைமையை சொல்வது. In agreement, they see eye to eye with the CFO companies. அவர்கள் முதலமைச்சருடன் நட்புடன் இருக்கிறார்கள். Set apart என்றால் ஒதுக்குவது. We should set apart a portion of our income for emergency needs. நம்மளுடைய அவசர தேவைகளுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட பணத்தை ஒதுக்க வேண்டும். செட்டப் என்றால் ஆரம்பிப்பது. செட்டப் இஸ் ஓன் பிசினஸ். அவன் தன்னுடைய சொந்த வியாபாரத்தை ஆரம்பித்தான். செட் ஆஃப் என்றால் ஆரம்பித்தது. ட்ரெயின் செட் ஆஃப் எக்ஸாக்ட்லி at 5 p.m. புகை வண்டி ட்ரெயின் சரியாக 5 மணிக்கு புறப்பட்டது. செட்டில் டவுன் என்றால் வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக இருத்தல். Many Indians have settled down in America. அநேக இந்தியர்கள் அமெரிக்காவில் சேர்ந்து நல்ல வசதியுடன் வாழ்கிறார்கள். Shake in one's shoes என்றால் என்ன? Shivering because of fear. நடுங்குதல் பயத்தால். The thief shook in his shoes when he saw the police. போலீஸை பார்த்தவுடன் திருடன் அச்சப்பட்டான், நடுங்கினான். Shut down என்றால் மூடுவது. The power supply was shut down. மின்சார விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டது. Shake hands with என்றால் நட்புடன் பழகுதல். We should shake hands with our criticizers. நம்மை பற்றி குறை கூறுபவர்களுடன் நாம் நட்புடன் பழக வேண்டும். அடுத்ததாக sitting on the fence என்றால் என்ன? Cannot make a decision. ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாத ஒரு நிலையை சொல்வது. Indians was sitting on the fence either to support America or Russia. அமெரிக்காவை ஆதரவு தெரிவிப்போமா ரஷ்யாவை ஆதரவு தெரிவிப்போமா என்கிற ஒரு இரண்டாம் கட்ட நிலையிலே இந்தியர்கள் இருந்தார்கள். 6s and 7s என்றால் என்ன? ரொம்ப குழம்புதல். The debate ends with 6s and 7s. அந்த விவாதம் ஒரு குழப்பத்துடன் முடிவடைந்தது. அடுத்து smell a rat என்றால் doubt on one thing. ஏதோ ஒன்றை சந்தேகப்படுகிறாய் என்ற அர்த்தம். The thief smelled the rat when the police surrounded him. போலீஸ் அந்த திருடனை சுற்றி வளைத்தவுடன் அவன் ஏதோ சந்தேகப்பட்டான். Speak out என்றால் இதயபூர்வமாக பேசுதல். The students spoke out their problems to their counselors. அப்ப இந்த the students மாணவர்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை கவுன்சிலர்களிடம் பேசினார்கள். Speak from one's heart என்றால் என்ன? மனதிலிருந்து பேசுதல். அப்படி என்றால் the bride spoke from a heart to her would be husband. அந்த மணமகள் தனக்கு வரக்கூடிய கணவனிடம் மனம் திறந்து பேசினார். Speaks volumes of என்றால் lot of proof. நிறைய சாட்சிகளுடன் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். India software development speaks volumes of India's hard work. அப்ப இந்தியாவுடைய மென்பொருள் ஏற்றுமதி என்பது இந்தியாவுடைய திறமையை பற்றி அதிகம் சொல்கிறது. Spread like wildfire என்றால் அந்த செய்தி வேகமாக பரவியது. The rumors of the leaders that spread like a wildfire. அப்ப அந்த தலைவனுடைய சாவினுடைய செய்தி மிக வேகமாக பரவியது. அடுத்ததாக spur of the moment என்றால் உடனடியாக. I cannot take a decision at the spur of the moment. உடனடியாக நான் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது. Stand out என்றால் என்ன? தனிப்பட்ட ஒரு அடையாளம், அங்கீகாரம். காந்திஜி stood out among other leaders because of his simplicity. காந்திஜி மற்ற தலைவர்களுடன் வேறுபட்டு இருந்தால் தன்னுடைய எளிமையின் காரணமாக. Stand by என்றால் என்ன? ஒரு சப்போர்ட், ஆதரவாக இருத்தல். Indians will be powerful if they stand by one another. அப்ப இந்தியர்கள் மிக வலிமையாக இருப்பார்கள். அனைத்து இந்தியர்களும் ஒற்றுமையுடன் வாழ்ந்தார். Stand on ceremony என்றால் என்ன? சில கலாச்சாரங்களையும் பண்பாடுகளையும் பின்பற்றுவது. Husband and wife need not stand on ceremony in their life. கணவனும் மனைவியும் சில சம்பிரதாயங்களை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Stood to his guns என்றால் ரொம்ப adamant, பிடிவாதமாக இருந்தார். Father advised him but he stood to his guns. தந்தையார் அவனுக்கு புத்திமதி சொன்னார். ஆனால் மகன் மிக பிடிவாதமாக இருந்தால். Strained every nerve என்றால் என்ன?
100% தன்னுடைய முயற்சியை கொடுப்பது. He strained every nerve to get first rank in the +2 examination. +2 பரீட்சையிலே முதலாவதாக ரேங்க் பெற வேண்டும் என்பதற்காக அவன் கடுமையாக போராடினான். Struck down என்றால் தாக்குவது, attack. His grandmother was struck down due to stroke. அவருடைய பாட்டி ஒரு கைகால் வலிப்பின் காரணமாக கீழே விழுந்து விட்டார்கள், தாக்கப்பட்டார்கள். ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் என்றால் ஒன்றை நீக்குவது. My name was struck off from the list in the notice board. என்னுடைய பெயர் பலகையிலிருந்து அகற்றப்பட்டது. ஸ்டிக் டு என்றால் என்ன? அதை மாற்ற முடியாது. ஐ எம் ஸ்டிக்கிங் டு த சேம் ஜாப் ஃபார் த லாஸ்ட் 3 years. நான் ஒரே வேலையிலே 3 ஆண்டு காலமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ஸ்டிர் அப் ஏ ஹானஸ்ட் நெஸ்ட் என்றால் மற்றவர்களை குழப்பு. He had done on an interreligious marriage and stirred up a honest nest in the village. அவன் தன்னுடைய கிராமத்திலே ஒரு கலப்பு திருமணம் செய்து அங்கே மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கிவிட்டான். அடுத்ததாக டேக் எ லீஃப் அவுட் ஆஃப் his book என்றால் others gaining from his talents. மற்றவர்கள் இவனுடைய சில விஷயங்கள் மூலமாக நல்லது பெறுதல். ஸோ he lived his life by taking a lead. Take him to task என்றால் shout at him, ஒருவனை திட்டுவது. The father took his son to task for spending the money for lavishly. மகன் அதிகமாக தாராளமாக செலவு செய்த காரணத்தினாலே தந்தை மகனை திட்டினார். டேக் த சேர் என்றால் தலைமை தாங்கு. He took the chair immediately after his father's death. அவன் தந்தையாருடைய இறந்தவுடன் அவன் தன் பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டான். டேக் டு ஹீல்ஸ் என்றால் ஓடிவிடு. when the followers questioned, the leader took to heels. அப்போ தொண்டர்கள் கேள்வி கேட்டவுடன் தலைவன் ஓட்டம் பிடித்து சென்று விட்டான். டீச் ஒன் லெசன் என்றால் ஒருவனை தண்டிப்பது. இந்தியா ஸ்டார்ட் பாகிஸ்தான் லெசன் இன் கார்கில். இந்தியா பாகிஸ்தானை நல்ல ஒரு பாடம் புகட்டியது கார்கில் போரிலே. டேக் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்றால் ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள். த ஃபார்மர்ஸ் டுக் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் கன்செஷன். அப்போ விவசாயிகள் அரசாங்கத்தினுடைய சில சலுகைகளை நன்றாக பயன்படுத்தி கொண்டார்கள். டேக் பார்ட் என்றால் கலந்து கொள்வது. தே டுக் பார்ட் இன் த டிபேட். அவர்கள் விவாதத்தில் கலந்து கொண்டார்கள். டேக் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் என்றால் ஒன்றில் ஆர்வம் காண்பிப்பது. வி ஷுட் டேக் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் லேர்னிங் மெனி லாங்குவேஜ். நாம் பல மொழிகளை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு ஆர்வத்தை காண்பிக்க வேண்டும். டேக் நோ நோட்டீஸ் என்றால் கண்டு கொள்ளாமல் இருப்புதல். டேக் நோ நோட்டீஸ் ஆஃப் மைனர் ரிட்டர்ன்ஸ் இன் யுவர் லைஃப். உன்னுடைய வாழ்க்கையில் சிறு சிறு பிரச்சனைகளை எல்லாம் அது சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள். டாக் ஓவர் என்றால் விவாதி. த ஸ்பௌசஸ் டாக்ட் ஓவர் தேர் ப்ராப்ளம்ஸ். அப்போ கணவன் மனைவி கணவனும் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை பேசி தீர்த்து கொண்டார்கள். டேக் பிளேஸ் என்றால் ஸ்டார்ட் ஒன்று ஆரம்பித்தது. த ஃபர்ஸ்ட் ஒலிம்பிக்ஸ் டுக் பிளேஸ் இன் ஏத்தன்ஸ். முதலாவது ஒலிம்பிக் ஏத்தன்ஸிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டது. டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் என்றால் ஒன்றை பயன்படுத்தி கொள்வது. எம்என்சிஸ் டுக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ். சர்வதேச நிறுவனங்கள் அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்களை பயன்படுத்தி கொண்டார்கள். டேக் பை சர்ப்ரைஸ் என்றால் ஆச்சரியப்படுவது. தே டுக் அஸ் பை சர்ப்ரைஸ் ஃபார் செலக்டிங் him as the prime minister. அவரை பிரதம மந்திரியாக தேர்ந்தெடுத்து இந்தியர்கள் அனைவரையும் அவர்கள் ஆச்சரியப்படுத்தினார்கள். டேக் கேர் ஆஃப் என்றால் ஒருவருக்கு உதவி செய். த யூத் ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் த ஓல்ட் பீப்புள். இளைஞர்கள் வயதானவர்களை அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். டேக் இன் டு அக்கௌண்ட் என்றால் ஒன்றை பற்றி நினைத்து கொள்ள வேண்டும். வி ஷுட் டேக் இன் டு அக்கௌண்ட் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் எக்ஸசைசிங். உடற்பயிற்சி செய்வதனுடைய பலனை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக take up the cudgels என்றால் நியாயப்படுத்து. they took up the cudgels for the prime minister. அவர்கள் பிரதம மந்திரிக்காக நியாயப்படுத்தி பேசினார்கள். அடுத்ததாக thick and thin என்றால் கஷ்ட நஷ்ட காலத்திலே. சீதா stood with ராமா through thick and thin. சீதா ராமனுடன் கஷ்ட காலங்களிலே இருந்தால். த்ரோ அவே என்றால் என்ன? குறைந்த விலையில். ஈ பர்ச்சேஸ் த வெஜிடபிள்ஸ் அட் த்ரோ அவே பிரைஸ். அவன் காய்கறிகளை மிக குறைந்த விலையிலே வாங்கினான். த்ரோ கோல்ட் வாட்டர் ஆன் என்றால் என்ன? ஒருவரை உற்சாகம் இழக்கச் செய்தல். மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரூ கோல்ட் வாட்டர் ஆன் மை பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ். என்னுடைய வியாபார கருத்துக்களை சொன்ன பொழுது என்னுடைய நண்பர்கள் என்னை உற்சாகப்படுத்தாமல் கேலி பண்ணினார்கள். அடுத்ததாக த்ரோ கோல்ட் வாட்டர் ஆன் ஸ்கீம். அடுத்தது த்ரோ அப் என்றால் ரிசைன், ராஜினாமா செய்து விடுதல். த கவர்மெண்ட் த்ரூ அப் இஸ் he threw up his government post. The governor threw up his post. அப்போ ஆளுநர் தன்னுடைய வேலையை ராஜினாமா செய்தார்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் யூ ஃபியூ சென்டென்சஸ் அண்ட் கேன் யூ சே quite likely? Anybody? Quite likely. Can you form a sentence using quite likely? Take a mic and say quite likely. Quite likely. It's quite likely that you will pass in the examination. Okay, right hand man, you right hand man. My husband. Is your right hand man?
Okay, rubbed shoulders with. I am very friendly with. Can you take the mic and say, man. Many I rub shoulders with many IAS officers. Like that, you try to form sentences. Okay, safe and sound. Safe and sound. It's safe and sound to start a known business. Okay, speak from one start. Anybody, you over there? Speak from one start. Speak from one start. Speak from one start. இதயபூர்வமாக you are speaking from your heart, not from mind. Speaking from my mind in your matter. Mind na what? You are cunning, so cunning to get things done. Speak from your heart. I spoke from my heart to my Father. father. Okay, mother, brother, sister, husband, wife, whoever it is. Okay, thank you.